Liko vipi, wasemaje hapo? I think ni kweli venye director amesema, CEO wa MCSK ya kwamba pesa zile walizo distribute ni zile walikuwa wamepata. The truth is MCSK has problems, ndani kuna shida, lakini wakati huu kwa sababu ya distribution waliofanya sidhani ni shida yao, kwa sababu hizo ni zile pesa walikuwa wamefungwa, walikuwa wamenyimwa license, na after wamepewa it's only been 2 months, na hizo ni zile pesa walikuwa wamekusanya wakaweza kudistribute kwa artist. Lakini ndani ya MCSK tunajua kuna shida, lakini hiyo shida si ndio shida peke yake ambayo iliyopo katika mziki. Mziki una shida nyingi zaidi, pesa nyingi haziko MCSK, pesa nyingi ziko kama umesikia akisema broadcasters kama NTV, kama sisi sasa, kama nyinyi kucheza muziki wenu hajalipa. Walikuwa na there was a new law ambayo ililetwa ambao wanafaa kupeana certain amount kutoka kwa nini zao wanazo collect. So ukiangalia watu wengi hawalipi, so kama broadcasters walipi, ukienda pande nyingine ya kuuza muziki unapata kama Skiza Tunes unapata wanachukua a very high percentage which is already there, so pesa hazifiki katika mifuko ya wanamuziki. Na pengine baadaye utakuwa kutuelezea iwapo mna wawakilishi wenu ambao wanafuatilia kuhakikisha kwamba mnazipata, manake mkitegemea mashirika peke yao sijui wapo watashughulikia. Ali, sio na mtazamo gani kuhusiana na hilo swala la hao ambao wanasimamia hii music copyright ama ile shirika la haki miliki? Wacha niseme nimekuwa member kwa muda sasa I think 9 years. Kumaanisha kwamba ningetaka kuona na nimekuwa nikifuatilishia sana mambo ya muziki, kuona wasanii tunapata malipo yetu vizuri. Ningetaka kusema kama vile Fresh amesema, kuna mambo mengi sana ambayo yako kwa CMOs ambayo tungetaka sana ya change, na kwa sababu pia wakati una keep changing, vitu zianze kufanywa in a different way. Kwa sababu sasa mziki wakati huu like Fresh anasema kuna vitu vingi sana. Hii pesa inatoka kutoka kwa very many different sources, kutoka kwa media, kutoka kwa wanabiashara, kutoka kwa which other places, mashirika ya utangazaji, all those places. So hiyo pesa ikikusanywa ndio inafaa kuwa inadistributiwa kwa ile tumepata wakati huu, na ndio Fresh anasema nilipokea hiyo pesa, lakini hii nilikuwa tu ni kama bubble imebust, ndio sasa tuanze kuongelea mambo yale yote ambayo hatujafurahishwa nayo kwa CMOs. Kwa sababu tunataka vitu zifanywe kwa utaratibu fulani, ili sasa sisi wote tukue tunajivunia, tunasema tunapata hii pesa inachukuliwa, lakini pia inatufikia vizuri. Na Maji, sijui na mtazamo gani ukiangalia wewe unapokuwa kufanya hizo kazi zako za utayarishaji, ukiangazia taarifa ambayo tumeangazia sasa hivi, unatazama muziki vipi? Ni kukuza tu talanta ama ni biashara unayo? Okay. Mimi kama biashara yangu, hata kama ni nini kukuza, it's more of business, kwa sababu at the end of the day lazima bills zilipwe. So nikiongelea hiyo issue ya MCSK, kwangu bado sijaridhika hata venye wamefanya, sababu maelezo yao pia hajakuridhisha hata kidogo. Haiwezi niridhisha, kwa sababu I believe ile kitu wanafaa kutupatia ni facts, waziweke on the table. Hii ndio ile pesa tuliokota, hii ndio the number of artists tuko na wao, wasanii ambao wako registered under MCSK. Sawa, watupatie namba yao, kisha watuambie kwa nini waligawa hivyo pesa. Kwangu, kulingana na mimi, then rozetu sasa from hapo tunaweza fikiria tutaendeleaje kutoka hapo. Lakini kwa sasa kusema ati hatujakuwa tukiokota revenues kwa muda fulani kwa hizo loyalties for some time, hiyo sidhani niko sawa na wao kabisa. Lakini ukweli unajua kuna malizia. Ukweli ni okay, kama wataenda watupatie hiyo, watuelezee vizuri, watupatie, kwa Kiingereza wanasema breakdown, ambavyo pesa venye imekuja kwa hiyo, alafu warekebishe sasa, waanze kurekebisha zile makosa ambazo zilifanya wanyimwa ile license, wazirekebishe sasa. I think tunaweza kuwa kwa mwongozo mmoja, tunaweza kuwa kwa line moja. Alafu pia serikali yetu hapa inafaa ingilie kati kwa vitu zingine kama hizi, kwa sababu hatuna sheria ambazo zinalinda msanii.
Hiyo ndio maana unaona mtu kwa ofisi anaweza fanya kitu ambacho anataka. Kwa hivyo kunahitaji kuwe na sheria. Kuna wakati watu walienda bunge, wakati Rafton alikuwa na represent wasanii, anawakilisha wasanii kwa bunge. Hii vitu ilienda hivi alafu ikaenda chini ya maji. Najua sisi wote tunakumbuka hiyo. Ilienda ikakuwa tukawasha moto alafu tukaenda chini ya maji. Lakini bungeni mna wasanii, mna kina Jagwa, kuna wasanii wa aina tofauti wa muziki, waigizaji. Hata Frasha yuko hapa lakini Frasha najua pia anataka. So ile kitu tunafaa kukua, serikali inafaa isukumwe. Sisi wasanii uwe unaanza sasa hivi ama uwe wewe umegonga miaka 20 na 30 huko. Kuna watu wa Kongo kwa muziki, Frasha kama mmoja wao. Hata nani alianza kitambo, Alice alianza kitambo. Unataka kuwastaafisha mapema, ni sana tumajei. Tutakuwa tukirejea kwako baadaye kidogo. But Tops, sijui una mtazamo gani? Umeona ile taarifa, je, inamaanisha kwamba matumaini yameisha ndio hivyo ama lazima tugange ajaye? Kwangu vile ambavyo naweza sema kama vile mwenzangu amesema. La kwanza ukiangalia hata mashirika mbalimbali humu nchini, hivi karibuni tumekuwa tukiona vile serikali ambavyo imekuwa ikifanya kazi. Na tukaona kama vile ambavyo maybe EACC venye imekuwa inaingilia dhehebu fulani inachunguza like MCSK imekuwa it's a public limited company of which kama mimi msanii na hawezi kuwa MCSK bila mimi. Siwezi kuwa niwaulize swali lolote wanijibu. Lakini sasa ninaweza pendekeza kuna ile wanaweza kuja waketi na sisi. They are our partners. Tuambie ya kwamba wamefanya hivi and then walete mtu kama general auditor mwenye atafanya hizo hesabu, kwa sababu hizo ni hesabu ambazo kama saa hizi hatujui wameokota nini. Sisi tumepewa 2500. Tukipewa 2500 sasa mnagojewa mridhike hivyo, lakini in a real sense tuwajua vile kule ambako wanachukua fedha which ni nyingi kuliko hivyo. Na mna wawakilishi wenu ambao pengine wanafuatilia kujua ni kiasi gani. Unajua mnaweza kusema tu tunajua wanakusanya nyingi, lakini mna wawakilishi ambao wanafuatilia kwamba wanajua ni kiasi gani na wanaeleza. Naam. Like wacha nijibu hiyo. Like leo asubuhi niliingia kwa internet nikaangalia. Na ukiangalia kwa upande wa MCSK wametoa list ambayo vile ambavyo wanastahili kuchukua fedha, including kwa matatu. Unakuta like for example unakuta like basi ya 33 seaters to 38 wanachukua 5000. Hiyo ni moja kwa mwaka. Hiyo ni gari moja. Na ukiangalia sasa hiyo ni just to mention hizo ni chache. So ukifanya hesabu unapata kama vile Frasha alisema, msanii wa Kenya ni yule ambaye angekuwa anapita anapigwa saluti, kwa sababu msanii angekuwa na pesa. Kama mtu akiwa na pesa anafaa anapigiwa saluti. Ndio Frasha, sijui mna watu ambao wanafuatilia kujua hakika ni ngapi. First of all, let's just be fair kwa MCSK. Kweli. MCSK walikuwa wamenyimwa license because wamefanya vitu fulani na waliweza kufanya na wakapewa license. Two, their communication skills zilikuwa ziko chini zaidi tukipigana nao mbeleni. Kwa sababu hivi vita tumepigana na tutazidi kupigana mpaka tupate mambo yale tunafaitia for. So they have changed their systems. Kitu ambacho tunapigania ni ndio wanaokota kutoka kwa matatu in public places, but how are they collecting it? What is the cost of it? Can we reduce the cost of collecting so that whatever dunia inageuka. Hatuwezi kuwa kila siku bado tunashinda polisi, tumeshika polisi, tunaenda mtaani kutafutana na watu, kushika watu mpaka wanamuziki mwenyewe anashikiwa biasharani mwake, anaambiwa alipie pesa ya muziki ambao alipu yeye mwenyewe. So I think ni high time MCSK wa change systems, kama vile Alice amesema, we change the systems of collecting. Let's to reduce ile pesa tunatumia sana kwenda kupata ile pesa. La pili pia ni kuangalia unamaanisha kwa mfano wale ambao wanafuatilia pengine ni wengi, wanalipa mishahara mikubwa, inapunguza hata ile faida kabisa, na pesa mingi na pia inapotelea pale, kwa sababu ukienda saa zile umenituma mimi kama niko kazini na hujanilipa mshahara na unitume niende nikachukue pesa, pale ndio shida inaanzia, kwa sababu lazima nitajilipa kutoka pale na hata kama sitakwambia. So you never know transparency, but if you have a system ya kwamba kama ni vinyozi ambazo ziko registered Nairobi,
ziko na system ambayo si lazima askari akuje kukubishia ama mtu wa MCSK akuje kukubishia. Unalipa mwenyewe kabla mwaka uishe, unapewa notifications kabla mwaka uanze. Kama hujalipa ndipo unaweza kuja kufuatilia. Na pale kwa MCSK pengine huwa mna uwakilishi nyinyi kama wanamuziki, kwamba kuna mtu fulani amewekwa pale kutuwakilisha sisi kufuatilia maslahi yetu, mambo kama haya? Mwakilishi ni huyo mfanyikazi wa MCSK. Huyo ndio mwakilishi. So akitaka hamna mchango wote pale katika kuamua chochote. Akitaka kunyanya, ndio maana tunakuja mahali kama hapa kupigania kutafuta ile nafasi, kwa sababu ule mtu aliyeandikwa pale akitoka kunyanyasa hauna njia ya kupigana. Na niseme hivi, MCSK tulikuwa tunasema MCSK ni sisi. Tukisema MCSK iko rotten, sisi tuko na uwezo wa kuchange MCSK. Inamaanisha pia sisi wenyewe tumedua katika kazi yetu. So lazima tuseme, lazima to keep MCSK on toes. Na ndio maana lazima tukuje to keep kuinquire, na lazima tukuje katika vipindi kama hivi, na wasanii wale wanachibuka, the new artists, upcoming artists, lazima wajue mahali kupeleka mziki wao, wafuatilie mziki wao, royalties zile wanalipwa, wafuatilie stations gani zinacheza mziki wao sana, kwa sababu unaweza pata kuna station inacheza mziki wako sana na haijawahi lipa royalties, because most of the radio stations also don't pay. So kuna shida kubwa katika mziki. Kwa hivyo ukijua unafanya nini? Ukijua kwamba wanacheza na sijakuwa nikipata chochote, utaratibu ni upi wa kufuata? Utaratibu ni utajua, kama for example kama mziki wangu unachezwa katika station fulani. Nikienda kupiga kelele MCSK nitakuwa na information ya kwamba station fulani ilipagi royalties zangu, na hapo ndio nachezwa sana. So how do we change that station for them to be able to pay, walipe wasanii? But la muhimu sana, na I think nani amegusia, ni ya kwamba hakuna laws. There's the Copyright Act ya 2001 ambayo ilikuwa kama vile amesema kina Rafston walienda kupigania na kupeana changamoto zao katika hiyo ni 2017, ambayo it's been lying in parliament since 2017. Na ndio maana saa hizi tumeshikana kama wasanii, na push yetu kubwa itakuwa ya kwamba tukue na laws zipitishwe, angalau mziki uweze kuwa na laws ambazo zinatufunika sisi kama wanamziki. Na mwacha tumsikie wakili kidogo, manake wakili tumemweka kando sana. Lakini wakili, ningependa utueleze, najua kwamba wewe umekulia kule Uganda, umekuwa hapa Kenya, unaweza hata kutusaidia kulinganisha sheria ya mataifa haya mawili katika mambo ya muziki. Lakini ningependa utueleze kuhusu ile swala tatizo ambalo lipo. Wanasema kwamba pia linachangiwa na hali ya kwamba hatuna sheria nzuri ambazo zinalinda mambo ya muziki. Sijui unaona vipi? Okay, asante sana for the question. Now, thank God, personally, I've had a background of music. At least I've done some music. I know the hustle. I know what musicians go through. Way back when I was in the campus, I did some little of music. I know how it was bringing money and how it was not bringing money. Kwanza, kitu kama Uganda, it's even worse. Here Kenya, somehow there is some liberalism. At least you get something. Now, society yote, I don't know, they take musicians, I don't know, for granted. But just like Munta akona shamba, you have what they call intellectual property. You have interest in any intellectual property. That is Article 206 of the Constitution of Kenya. You have a right. Meaning, wewe ukiwa na hiyo right, you have a right to claim who performs the music, who's to sing the music. I mean, if you are the inventor of a certain song, ni mali yako hiyo. Hiyo ni shamba yako, hiyo ni matatu yako. That's where you get your money from. So society doesn't look at that. They think you are just there for entertainment. But that is a source of income. You also need to survive, and that's your food. That's what you're supposed to be selling to society. Kwa hivyo unahisi sheria imewalinda ipasavyo ama unahisi haijawalinda vizuri? Problem with the musicians, okay, way back when I was there, the problem with the part of musicians is that they lack good organization. You get? So if they are organized in form of like a society, like a company, maybe we can even be regional, maybe Western musicians, Central musicians, just register that as a society. Your rights are pushed more. You get? So that in case someone, maybe people have produced some certain music, and maybe that society has produced a certain kind of music, we can go and claim for your money.
But Muntu, this is a fresher. Actually, I'm happy to meet you here. This is fresher here. At least for him, he can push. Maybe there are people, upcoming musicians. Yani, this person is still looking for even money for studio. Now, that person cannot even afford to chase for his money anyway. I mean, they're still thinking Safaricom, for example, Ama is a big company, they're so big, they cannot claim for their money, so they keep down. But if those people get some little subscription, bakuje kwa hiyo company, for example, then the company pushes for their interest, then they can move further. Because at the end of the day, the principle is that music the musician is bringing out, it is his property. He decides on who to sell, how to perform. And you know, music is... Pengine kidogo nikukatiza hapo, unasema kwamba ni haki yake. Alice, sijui kwa mtazamo wako, wanamuziki wanajua kwamba hii ni haki yao ama wanafanya tu wakitarajia ni kama ni kusaidiwa wanasaidiwa? Wanajua? I think watu wengi sana hawajisomeshi ama kujielimisha. Mimi kama msanii saizi nilitoka kufanya ziada nyingine nikaingia kufanya muziki. Muziki kwangu ni nafanya gospel muziki, kwa hivyo niko na ile purpose ambayo ninafanya muziki. Kwa hivyo kuna ile passion, hata kama vitu ziko ngumu bado naendelea kufanya. Lakini nafikiria kujielimisha ni vizuri sana. Kwa hivyo watu wakiitwa, kujeni tujifunze mambo fulani, vizuri sana tunakuja pamoja. Na understand vile anasema, kwa sababu associations pia huwa inasaidia sana. Kwa sababu mtu mmoja kama mimi nikisema niende ng'ang'ane na kupata my rights inakuwa ni vigumu sana, lakini tukiwa pamoja inasaidia sana. Ile sasa association tutakuwa tuna representation moja. Ukiangalia watu kama lawyers, walimu, hata house helps wako na vitu zinaitwa muungano. Unajua nasema muungano ni mzuri, ni kumaanisha kwamba tayari mna mmoja ambao mnatumia. Maana nimegundua pia kumekuwa na ile migawanyiko, wengine wanachukulia kwamba wao ndio wamepiga hatua zaidi, wanawadharau wenzao na kunakuwa na mivunjiko mara nyingi. Na tunajaribu sana kujiunga. Tuko na associations mingi sana. Hata kwa vile tuko hapa hivi saizi, kuna probably musician anaangalia na hajui which association kuingia. Kwa hivyo kuna nyingi sana, kwa hivyo akitafuta ile information atapata ambayo inamhusu ama ile ambayo ni mzuri kwake kuingia. Kwa hivyo tuna associations za maeneo ama ni kulingana na aina ya muziki wako? Kuna ya aina ya muziki, kuna maybe fresh anaweza ongea mingi. Kuna associations nyingi sana. Kuna around 67 associations za muziki, za wanamuziki tofauti. Kama unaweza kumbuka hapo awali, president alikuwa amesema anataka kukutana na wasanii katika ikulu, na katika ikulu, akampa kibarua moja wao andaye na kukawa na mambo mengi. So aliyepewa jukumu hilo alichukua njia ya associations. So akaita part of the people of associations wakamit na wakatoa shida na wakatengeneza paper ambayo tunatumai tutaweza kumwona tena president na to have a round table so that we can discuss about the industry. But before hapo, I think ni important kwanza wasanii kujua kwamba hakuna kampuni wala mtu ambaye anaweza tumia kitu ambacho umetumia kama muziki, umetengeneza kama muziki to have benefits, commercial benefit for it. And ni vizuri watu waanze kupigania intellectual property rights, kwa sababu kama msanii unasikia kampuni fulani inatumia muziki wako ama kitu ambacho umekitoa wewe mwenyewe originally, na unasikia kampuni inakitumia na wewe mwenyewe unaogopa, kwa sababu unaona wewe ni mtu mdogo na uwezi shikana na kupigana na kampuni fulani. I think huo uoga unafaa kuisha na wasanii waelewe kwamba they have the right to their intellectual property, and ni vizuri wapigania intellectual property yao. And if we don't do it, the next generation will grow up na the same fear ya kuogopa ya kwamba kampuni ni kubwa, huwezi pigana nayo kama msanii. Ama wakisema kwamba lazima ende mataifa nje. But sijui kama nyinyi mko na mashirika ulipo, najua uko Nairobi, wakati mwingine Naivasha. Naam. Hapo na unakuta mara nyingi mnasaidika wakati ambapo pengine una jambo. Unakuta pengine association yenye huko inakusaidia yenyewe. Lakini haswa hapa lile ambalo nilikuwa naona limetusukuma kwa kona na limetufinya kama wasanii. Kwa sababu ukikuta kuna hiyo body ambayo imetushikanisha kama sasa wasanii wote wa Kenya. Na sasa even this other association, kuna zile shida ambazo haziwezi isha kama hiyo ya juu
suruhisha haya mambo. Kwa hivyo unakuta hata hizo bodies ambazo Fresh ametuambia ni 67 bado zitakuwa na shida kama hiyo ambayo iko juu iko na shida. Kwa hivyo hapo ndipo tuko na huo msukumo ya kuhakikisha kwamba hizi association tukikuja pamoja, hizo 67 ama huenda ikawa ni zaidi, tukikuja pamoja tuweze kujua ya kwamba we have an umbrella whereby tutakuwa kutoka juu, tutakuwa tukijua hii ndio nastahili kupata kama msanii, hivyo ndivyo nastahili kuclaim right zangu, kwa sababu umesikia wengine hawajui. In real sense unakuta hata kama mziki wangu unachezwa, sijui nitaanzia wapi nimalizie wapi. Yeah. So unapata hiyo ni shida, na unapata wakati ambapo tutashikana, hapo ndipo msanii sasa ataelimishwa pia. Unakuta wakati huo mnakutana, utajua kwamba in case of anything itakuwa hivi. In case nimepata wimbo wangu umepiratewa, ninaweza enda wapi, ama nikujiangalilia tu huyo mtu ambaye amepirate. So unakuta kuna hayo mambo ambayo tunaweza saidika nayo. Na amesema point poa sana ya kwamba tunaweza kuwa na bodies nyingi sana, associations, lakini kama pesa kutoka pale juu I trickle down to the bodies zitakuwa na shida. So ni muhimu sana katika hizi associations zetu ndogo ndogo, lazima to keep MCSK and all this as a priest camp in check, kwa sababu hapo ndio pesa zinatoka zikiteremka chini. Muono wangu na maybe in the future ni kama tutawahi kuwa na bodies kama MCSK, iraniwe isikuwe ni ya wasanii ambao walipo ndani hapo wana decide sisi ndio directors, ikuwe ni kama KRA inaenda inaokota pesa na inalipa msanii. Watu tofauti kabisa, kwa sababu once you put people directors, kama mimi nilikuwa napigania kuwa director MCSK, na kuna wakati niliekwa kama member wa budget committee katika MCSK na nikapiga kelele nikatolewa na director. Ilikuwa kutetea kutetea mwanamuziki, kwa sababu budget committee kazi yake ilikuwa ni ku reduce how the spending was at that particular time, na venye tulianza kufanya kazi yetu ikaonekana niko na mdomo kidogo mingi sana nikatolewa. So ni muhimu katika tukuwe na a different body that collects on behalf of that does not represent ati mimi nimepigia mtu kura, so akienda pale kwa board anaanza kuangalia nyuma, hii pesa tukichukua itafikia watu wangu. Watu wako wote ni wanamuziki. So I think it's important kwanza tukae chini tuelewane kama wanamuziki, moving forward how do we go. Tumekuwa na system na mtatubidi tuende mapumzikoni kidogo, alafu tutakuwa tukirejea kuendelea mtazamaji kuangazia masuala haya. Pia Maje utakuwa ukitueleza, je, tunasema tunachouza ni iwe biashara, je tunachouza ile mnasema content iko namna gani? Kwa mtazamaji tuende mapumzikoni, tunarejea na mengi zaidi katika mtandao wetu NTV Sasa. Kumbuka kwamba unayo fursa ya kuchangia katika mtandao wetu wa kijamii @danmule @jcartoon @NTV Sasa. Turejee hivi punde. Why aren't you wearing the ring? 2 is company. I don't know what I'm supposed to feel about this. Star Times. Enjoy digital life. Hatimaye kuna kitu cha kuwaburudisha kina dada. Hii ni wale wanajitambua, yani wale wanajiamini. Yani someone took their sweet time and thought about us. Hawa wananielewa. Washi, madem, machi, magaldem, na We're here to get our single ladies the Mr. Right. They are Mr. Right. Yes. Kama kawaida, and you can only catch us on Rambo TV. Rambo TV, simply beautiful. Our partnership in the hotel has nothing to do with Amir's ownership of Night in the least bit. Don't worry, you're racing against time now. Hopefully, next year Etcha and I will have you as our guest in the new venue I'll be opening. Parties will continue. Come on, Freya. They're writing a brand new chapter in their lives. They'll be married and therefore have immunity. What do you mean, immunity? Family.
kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele, tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Ya talkback ni haisikiki vizuri hapo. Na mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kutazama NTV. Sasa tunarejea tena kuendelea kusonga mbele na mjadala wetu wa siku. Kumbuka leo tunaangazia masuala ya tijara ya muziki. Hapa kuna wasanii tu hapa studioni, wengine wanasema muziki unalipa, wengine wanasema muziki haulipi. Lakini kuendelea mbele, suluhu ni gani? Maana wapo wengi ambao wanaibukia katika masuala haya ambao wanategemea kipawa. Na tulimsikia rais juzi akizungumza katika ile tamasha ya muziki ya wanafunzi akisema kwamba masuala ya sanaa, uigizaji, muziki ni masuala ambayo yanafaa kutengewa fedha nyingi sana ili kukuza vile vipawa, na hata mfumo wa elimu wa CBC sasa unatambua sana masuala ambayo yanahusiana na vipawa vya wanafunzi ili wasitegemee tu yale matukio ambayo wanapata pale mwishoni baada ya kukamilisha masomo yao. Kwa hivyo studioni wageni wangu angalipo Frasha, Alice, Majei na Botop, tunaendelea kuangazia swala hili. Mjadala wetu Majei, kuna ile swala ambao wengi wamekuwa wakisema kwamba muziki hapa nchini unakosa kuuza kutokana na ile wanasema ni content ama ile maudhui yake. Wanasema kwamba mada zao ni hazisaidii sana katika jamii. Pengine utasema nini kuhusiana na mambo ambayo yanaimbwa na wanamuziki wetu hapa kwa jumla tu? Kuna vitu mara mbili. Naam. Hii ni Kenya. Kwa hivyo tunauza Kenya. Kitu ambacho tunafanya, utasema Tanzania wanafanya muziki ambao una mwelekeo fulani. Like mimi nimekuwa na shida kitambo kidogo hata kwa studio, kwa sababu kila msanii, kwa sababu anaona muziki wa bongo unafanya vizuri, kila mtu akija studio anataka afanye muziki wa bongo. Iwe anafanya gospel, iwe anafanya muziki gani, anataka afanye nini bongo. Ukisema muziki wa bongo na maanisha muziki wa bongo ni muziki okay, kuna ile sound ya Waswahili ambayo iko Tanzania, Zanzibar, ile lafudhi yao sasa. Naam. Sisi ni wa Kenya. Kuna ile kitu ambacho sisi tunacho na tunajivunia. Kama kitambo wakati niliingia kwa muziki miaka 13 iliyopita nikiwa producer, nilikuta muziki ilikuwa inaitwa Kapuka. Hiyo ilikuwa sound ya Kenya, ilikuwa ni muziki wa Kenya ambao kwa wakati huo ulikubalika. Shida ilikuja wakati tumeanza kuiga muziki ya Nigeria, ya wapi, ya West Africa huko, South Africa. Unasemaje kuhusu hip hop ya kina Frasha? Wako sawa, wako sawa na isupport asilimia. Kwa sababu tusipojiuza sisi, ile sababu kila mtu sasa anaimba Wasafi ni kwa sababu Wasafi wamejua wanachukua, hata kama wamechukua muziki zingine wanaingiza kwao, bado kuna ile utakuta kuna wasanii ambao kama Mbosso ambaye ni msanii anaimba purely muziki ya Zanzibar. Sasa hiyo ni kitu ambayo tunafaa sisi kama wasanii wa Kenya wafai kujua, tuchukue sound ambayo ni yetu na tuitupe huko nje kwa watu. Na ile kitu kulingana na ile research nimefanya, ile kitu unaiuza na jinsi unavyoisukuma, bidii yako kama msanii, jinsi unavyoisukuma na quality ambao unapata kutoka kwa technician. Enda studio ambao unajua uko sure number one producer anakuelewa na anaelewa muziki ambao unafanya vizuri, na ambayo kitu ambacho unatoka nacho hapo kinaweza cheza kwa media stations yoyote. So wakati umefanya hivyo, hiyo ni step number 1. Step number 2 si kulala, ni kujituma. Siku hizi hata kabla muziki ufike kwa TV, kuna watu wamejenga majina, kuna watu watengeneza pesa hata hivyo unasikia na hawajulikani. Kwa mfano, acha tuchukue wasanii kama wa Kikuyu. Nimechukua kwa sababu naielewa hiyo side, nilianza hapo, kwa hivyo napaelewa pia. Hao watu hawako kwa TVs, wengi wao hawachezwi, lakini ukikuta ndio wanaenda na ma BMW, wanaenda na ma V8, watu wametengeneza, wana own buildings, lakini muziki wao haupo. Yes, haupo kwa TV. Wanapata vipi? Sasa ile kitu wao wamejua ni kusukuma muziki yao uko chini kwa mwananchi wa kawaida. Hiyo wakati huo ilikuwa wa CD. Sasa hivi bado zinauzwa, lakini wana njia zao. Hata sasa bado kwa ringback tones na nini hizi za loyalties wanapata bado vizuri, kwa sababu ukiangalia hata YouTube
chukua msanii yoyote, Samido, anyone. Chukua, weka, aenda kwa YouTube yake, uangalie views. Chukua msanii ambaye anafanya vizuri kwa contemporary music, ambaye unaweza kuta ameiga kutoka Tanzania, kutoka West Africa. Angalia, compare, linganisha. Utakuta huyu muziki wake umekubalika sana. Hebu tupe hiyo siri. Unasema kuuza mashinani, unamaanisha aje? Tupe siri, maana yake wengine wangependa kujua. Ile kitu wale wamefanya ni kujiweka karibu na watu. Mimi naielewa hivyo. Wamejiweka karibu na watu. Sasa hii sitaki kusema wasanii kadhaa, lakini usitaje jina tu, hamna neno, lakini tuambie kujiweka karibu na watu ni vipi? Watu wakiwa na shughuli unaenda unawaambia ningependa kufikia msanii ambaye ana jina sana. Tunaifanya wakati mwingine inakuwa ngumu kwa mtu kama huyo kwenda kufikia wale mafano wake wako huku chini. So hapo kuna kuja kitu disconnect. Wanakuwa hakuna hiyo kushikana na mafano wako vizuri. Lakini kuna wasanii ambao wamejua. Sasa wale ambao wanafanya vernacular, iwe ni wanafanya nyimbo za kikabila ama za lugha yao, lugha ya kwanza. Wameenda huko mashinani, wameshika vizuri. Na pengine hata mmoja wao ni huyu hapa Botopo. Botopo, umekuwa ukifanya injili kwa lugha ya Kiswahili, Kiingereza, na sasa umeingilia lugha yako ya kwanza. Pengine tofauti kwa wapi pale ambapo ukiangazia ile mapato yako kutokana na ule muziki? Nikiangalia vile ambavyo nilianza muziki, nilirekodi wimbo wangu wa albamu ya Kiswahili 2010. Na kutoka 2010 to 2017 sikumbuki siku hata nilisikia wimbo wangu ukichezwa kwa redio. Na ni muziki ambao nilikuwa nimefanya muziki wa Kitanzania, nilikuwa nimefanya muziki mzuri wa Kiswahili. Wakati ambapo nikasema ya kwamba wacha nigeuze kidogo nifanye kwa lugha ya mama. Kufanya kwa lugha ya mama, kwa sasa hata siwezi hesabu zile studio nimeenda. Unakuta vile ambavyo anasema, pia kuna msemo ambao unasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwanza kama msanii, tukiangalia vile ambavyo tunaweza saidika na hizi bodi zetu, sisi wenyewe kama wasanii tumeshikana. Kwa sababu unakuta haswa sasa tutumie hiyo yenye amesema kwa Wakikuyu, sisi unakuta kitambo ilikuwa vigumu sana msanii mdogo kufikia msanii mkubwa. Lakini kwa sasa tuseme kama Central venye sasa ninaona na ile ambayo imekuwa imetusaidia. Unakuta ya kwamba kuna hizi launches wanafanya zinatusaidia sana. Unakuta msanii just umeshikana na awe mkubwa ama awe mdogo, mko kitu moja. Ya kwamba hata nisikie Frasha ako na jambo ninakimbia. Nisikie Aris ako na jambo ninakimbia. Sasa hapo ndipo utakuta hata wakati ambapo nitarekodi muziki, niitane, watasikia Frasha anakuja, wasikia Aris anakuja, na pia hapo unakuta kwa rango ninaripisha. Unapata at the end of the day, hata kama muziki wangu siku anauza CD, hiyo siku wameniachia, hiyo siku peke yake wameniachia 1700. Mimi naendelea na maisha. Unarudisha pesa ambazo ulitumia katika naendelea. So unapata hata sisi kama wasanii mara nyingi unapata tuko busy ukikimbishana na maisha hivi, lakini tunasahau pia kushikana. Kwa hivyo ningependa pia kuwahimiza wasanii, ni vizuri kushikana. Uwe mkubwa uwe mdogo, na haswa kwa muziki. Mimi sisemagi kuna msanii mkubwa na mdogo, ni vile ambavyo unajiweka pia. Na kwa sababu sioni kama saa hizi nikijiweka, kuna class ambayo naweza jiweka, sitashindwa kuifikia Aris. Kwa sababu mimi nimemuonyesha pia kuna kile ambacho ninafanya. Na kile kitu ambacho ninaweza sema, wasanii wako tofauti, vipaji ni tofauti. Kile ambacho ninaimba sio Aris aimbi hicho. Kwa hivyo pia Aris ananiona vingine, kwa sababu kile ambacho niko nacho hana. Tofauti. Hebu tuambie, sijui msanii akishakuwa mkubwa akiwa mdogo kama unavyosema ndivyo anavalia hiyo miwani ya jua au vipi?